Good evening, students. Let us wait for another 5 minutes. Good evening, students. So I am waiting for other campuses to join. So please be patient. Meanwhile, you can revise what you have studied in last class. We were dealing with biomolecules, right? So you can have a quick revision of your running notes. Okay. So in our last class, we were dealing with the structure of proteins. That is the primary structure, secondary structure, tertiary structure, and quaternary structure. So in today's class, we are going to talk about the concept of metabolism as well as the enzymes and the enzyme inhibition. Okay. So coming to the current topic, that is concept of metabolism. So if you see, like, our body
So if you see, like we can consider this as a living state. If we consider a biological organism, a living organism is alive. Okay. So it means a lot of reactions are going on inside the body. So you can see some like some metabolisms which are listed here, like metabolism of complex carbohydrates, biodegradation of xenobiotics. Suppose it means if you take any drug molecule, like if you have got a fever or you're because of change in weather, you have cough or cold. If you're taking any tablets, that will get purified from our body. Okay. So the excess amount or the toxic compounds in it will get purified. So that is called xenobiotic compounds. We usually call drugs as xenobiotics. And nucleotide metabolism, already we have studied about nucleotides. So, and metabolism of lipids. Okay. So in such a way, different types of reaction processes will keeps on going inside the living organism. So when all these reactions takes place with a particular pace, that we call it as the living state. Okay. And in general, all these reaction mechanism, the chemical reactions which are occurring in our body, we call them as the metabolism. Okay. The chemical reactions which are taking place in the living organism and resulting in transformation of biomolecules. It means one molecule is converted to another molecule. Okay. So that is called metabolism. Okay. So there are series of reactions. So it means compound A will form B and B will form C and C will form D. So like that, there will be a series of reactions which keeps on takes place. So this we call it as a metabolic pathways. So if you remember, if you have studied photosynthesis in your lower classes, so it means we have a set of reactions which keep on taking place, like glycolysis. If you remember your class 10 thing, so glycolysis, there are series of steps. So this we call it as a pathway. Okay. So in all these reactions, okay, there is a biocatalyst. If you remember in your chemistry part, you have studied about the word called catalyst. What is catalyst? A chemical or a compound which increase the rate of reaction but is not utilized in the reaction, right? So let me repeat the definition. What is a catalyst? A chemical or a molecule which increase the rate of reaction but is not consumed in the reaction. అంటే రియాక్షన్ ఫాస్ట్ గా జరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. రియాక్షన్ ఏదైతే రియాక్షన్ జరుగుతుందో అది ఫాస్ట్ గా జరిగేలా చేస్తుంది, కానీ అది రియాక్షన్ లో మాత్రం పాల్గొనదు. ఓకే, కన్జ్యూమ్ కాదు. సో కమింగ్ టు బయాలజికల్ క్యాటలిస్ట్ కి వచ్చేసరికి, జనరల్ గా బయాలజికల్ క్యాటలిస్ట్ అన్ని కూడా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఎనీ ప్రోటీన్ విచ్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ catalyst, we call them as enzymes. Okay, so any protein which is acting as a catalyst, we call them as enzymes. So in the coming slides we are going to study about different types of metabolisms. ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం, ఫస్ట్ డెఫినేషన్ లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ బయోమాలిక్యూల్స్ అంటే బయోమాలిక్యూల్స్ వాటి ఒక మాలిక్యూల్ నుంచి ఇంకో మాలిక్యూల్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఒక ప్రాసెస్, ఇందులో 2 డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అవేంటి అనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో చూస్తాం. ఓకే, అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ బయోలాజికల్ ఆర్గానిజం రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఆ రియాక్షన్ ని ఫాస్ట్ గా జరగడానికి కొన్ని స్పెషల్ ప్రోటీన్స్ ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, సో కెమిస్ట్రీలో అయితే కెమికల్ కాంపౌండ్స్ అంటాం, కానీ బయాలజీ పార్ట్కి వచ్చేసరికి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆ కెమికల్స్, ఆ క్యాటలిస్ట్ అనేటివి కూడా అన్ని ప్రోటీన్స్. సో ఈ ప్రోటీన్స్ ఏమంటామంటే ఎంజైమ్స్. సో దీస్ ఎంజైమ్స్, ఈ ఎంజైమ్స్ ఇంట్రొడక్షన్ కూడా మనం ఈ కమింగ్ స్లైడ్స్ లో చూస్తున్నాం. ఓకే, సో నౌ లెట్ us move on to the next slide. Anabolic pathways. సో anabolic pathways అంటే ఇక్కడ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us take about photosynthesis. ఫోటోసింథసిస్ లో ఏం జరుగుతుంది, 6CO2 plus 12H2O forms C6H12O6, right? Let me repeat the reaction.
6CO2 plus 12H2O forms C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ కలిసి దానికన్నా పెద్ద మాలిక్యూల్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి, రైట్? అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కన్స్ట్రక్టివ్ ప్రాసెస్, చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్ అన్ని కలిసి ఒక పెద్ద మాలిక్యూల్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. సో ఇట్లాంటి ప్రాసెస్ ఏమంటామంటే అనబాలిక్ పాత్వేస్. ఓకే, so let's read the definition here. The metabolic pathways leading to the formation of complex molecules from single molecules or molecular units. అంటే ఒక సింపుల్ మాలిక్యూల్ నుంచి కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ కనుక ఫామ్ అవుతే ఆ ప్రాసెసెస్ ని ఆర్ ఆ పాత్వేని ఏమంటాం, అనబాలిక్ పాత్వే. ఓకే, సో ఈ అనబాలిక్ పాత్వే అంటే చిన్న మాలిక్యూల్స్ నుంచి పెద్ద మాలిక్యూల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. సో చిన్న మాలిక్యూల్స్ నుంచి పెద్ద మాలిక్యూల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ ఎనర్జీ అనేది ఖర్చు అవుతుంది. సో దెర్ ఈస్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ నౌ, దట్ ఈస్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఈ ఫోటోసింథసిస్ జరగడానికి ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, సోలార్ ఎనర్జీ నుంచి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ anabolic pathways. Hope you understand. So simple molecules నుంచి complex molecules ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని anabolic pathways అంటాం. ఓకే, అంటే అలా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి, అందుకే దాన్ని పాత్వే అంటున్నాం. ఓకే, అండ్ ఈ ప్రాసెస్ లో ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో నౌ లెట్ us move on to the another type of reaction, that is catabolic pathways. So దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రెస్పిరేషన్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ catabolic pathways? సపోజ్ లెట్ us take an example of రెస్పిరేషన్. రెస్పిరేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది, సో గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్, సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ మైటోకాండ్రియా దగ్గర బ్రేక్ అయిపోయి దెన్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ రిలీజ్ ఏటీపీ, రైట్? It will release energy as well as carbon dioxide కదా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ అయిపోయి సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఇందులో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఏమంటామంటే కెటబాలిక్ పాత్వేస్. సో లెట్ us read the definition once. The metabolic pathways leading to the formation of simple molecules from complex molecules, we call it as catabolic pathways. సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో catabolic pathways are associated with production of energy, and what is the best example is the respiration. Okay, so please remember these 2 points ma. Anabolic pathways are associated with consumption of energy. Catabolic pathways are associated with production of energy. Okay, so based on these two logical points, they may ask you some identify the mismatch in such a way. Okay, or which of the following is associated with anabolic pathways? So option A, production of energy, option B, consumption of energy, option C, A and B, option D, none. ఇలా క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ లివింగ్ స్టేట్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం. సో ఏదైనా ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం అలైవ్ గా ఉంది అంటే దాని లోపల కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ అనేది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఓకే, సో దానికి చెప్పడానికి ఇది ఒక ఎవ్రీ డాట్ ఈస్ వన్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ విచ్ ఈస్ కనెక్టింగ్ ఈజ్ ద అంటే ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ పొజిషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఎవ్రీ కలర్ ఈజ్ ఏ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ పాత్వే. ఓకే, సో ఇలా ఒక లివింగ్ సెల్ లోపల కాంప్లెక్స్ సెట్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం కూర్చొని వింటున్నారు క్లాస్, రైట్? సో యువర్ ఐస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ సమ్ రియాక్షన్ మెకానిజం, లైక్ యూ కెన్ సీ దిస్ పర్టికులర్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద స్క్రీన్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు కోఆర్డినేట్ అండ్ రైట్ వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్. ఓకే, you are able to listen. So ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. At the same time some might be feeling hungry, some might be feeling like thirsty. ఇలా every whatever the feeling you have or whatever the actions you are performing దానికి సంబంధించిన
ఏదో ఒక రియాక్షన్ అనేది మన బాడీలో జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో now let us move on to the next part, that is enzymes. సో ఇక్కడ ఎంజైమ్స్ గురించి చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చాం కదా ఫస్ట్ స్లైడ్ లో. సో వాట్ ఆర్ ఎంజైమ్స్? సో బయాలజికల్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రోటీన్స్. All enzymes are proteins. Try to remember this word. All enzymes are proteins. Okay, so ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ లో చెప్పుకున్నాం enzymes are protein in nature. Okay, so there are some enzymes which does not have protein. అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైబోజోమ్. సో రైబోజోమ్ ఏమంటామంటే దాన్ని రైబోజైమ్ అంటాం. రైబోజోమ్ ప్లస్ ఎంజైమ్, రైబోజైమ్. ఓకే, సో బట్ దిస్ ఈస్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఇన్ ఒరిజిన్. ఇది ఒక లైక్ సంథింగ్ డిఫరెంట్, లైక్ exclusive point to be remembered. Okay, so most of all enzymes are proteins in nature except ribozyme, which has nucleic acids. Okay, so they may give an example. Which of the following enzyme is not a protein? Okay, option A, what we call lipase. Okay, option B ribozyme, option C galactase, option D rubisco. సో అలా డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ తోని మనకి ఇస్తారు. బట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆప్షన్స్ తో మీరు ఈజీగా గుర్తుపట్టే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ దిల్ సిట్ ఫర్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అని ప్రిపేర్ కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండేలాగా ఆప్షన్స్ చూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, so try to remember these 2 points. All enzymes are protein in nature except ribozyme. So ribozyme contains nucleic acids. Okay, so as discussed in previous slides, enzymes are catalytic in nature. Catalytic ante enti? They increase the rate of reaction. Okay, increase the rate of reaction. So ee rate of reaction ela increase chestunnai? By decreasing the activation energy. So how they are increasing the rate of reaction? By decreasing the activation energy. Okay, so now let us make this point clear. See this graph. So we have a substrate. First see the red color. So without enzyme, at this energy level, at the transition state, ikkada ee high energy daggara ee products aneti form avutayi. Okay, the actual reaction starts at high energy point. So then when the products are formed. Okay, but if you have a catalyst, ఒకవేళ catalyst కనుక ఉంటే అంటే ఎంజైమ్స్ ఉంటే, సో see this magenta color line. సో తక్కువ ఎనర్జీ దగ్గరనే ఈ రియాక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ తక్కువ రియాక్షన్ దగ్గరనే ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ రియాక్షన్ అనేది ఫాస్ట్ గా జరిగిపోతుంది. ఓకే, సో this red color line shows the rate of reaction without enzyme and magenta color shows the rate of reaction with enzyme. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ హై ఎనర్జీ స్టేట్ ఏమంటున్నాం అంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటున్నాం. ఓకే, సో సబ్స్ట్రేట్ ఫస్ట్ దాన్ని ఎనర్జీ లెవెల్ పెంచాలి. సో I think graph is visible to you all. Just refresh your internet if you are facing any problem, because the net connection is good with me. Yeah, internet connection is good at my side. Just check your internet connection or like rejoin again. Okay. So ikkada like when in the presence of enzyme, okay, in the presence of enzyme,
యాక్టివేషన్ అనే ఎనర్జీ అనేది తక్కువ ఎనర్జీ దగ్గరనే ఈ సబ్స్ట్రేట్ అనేది ప్రోడక్ట్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. ఓకే, సో లెట్ మీ రిపీట్, కొందరికి నెట్ కనెక్షన్ స్టేబుల్ గా లేదు కాబట్టి లెట్ మీ రిపీట్ అగైన్. సో ఆల్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రోటీన్ ఇన్ నేచర్ ఎక్సెప్ట్ రైబోజైమ్ which is nucleic acids in origin. Okay, so ఈ enzymes are catalytic in nature. Catalytic అంటే ఏంటి? They increase the rate of reaction. Okay, ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాయి? By decreasing the activation energy. ఓకే, ఒక రియాక్షన్ జరగడానికి సబ్స్ట్రేట్ లో ఉన్న ఎనర్జీ సరిపోదు, సో దాన్ని హై ఎనర్జీ స్టేట్ కి తీసుకెళ్తాం. సో హై ఎనర్జీ స్టేట్ కి తీసుకెళ్తే అక్కడ ఉన్న ఆటమ్స్ అన్ని అక్కడ ఉన్న మాలిక్యూల్ లో ఉన్న ఆటమ్స్ అన్ని ఫ్రీ అవుతాయి. సో ఎట్ హై ఎనర్జీ స్టేట్ దే కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ సమ్ అదర్ మాలిక్యూల్. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ హై ఎనర్జీ స్టేట్. దాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. సో వితౌట్ ఎంజైమ్ తీసుకుంటే ఈ రెడ్ కలర్ లైన్ వస్తుంది, అంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎంజైమ్ కనుక ఉంటే సో తక్కువ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ, అంటే లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ లోనే సబ్స్ట్రేట్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో ద్వారా అలా ప్రోడక్ట్స్ అనేది ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. సో నౌ లెట్ us move on to the some major or important definitions of concepts. So usually enzyme will make like associated with the substrate and it will form enzyme substrate complex. Okay, so enzyme substrate తోని కలిసి ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఈ ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ ఎంజైమ్ ప్రోడక్ట్ కాంప్లెక్స్. సో ఈ ఎంజైమ్ ప్రోడక్ట్ కాంప్లెక్స్ మళ్ళీ ఎంజైమ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రెండు విడిపోతాయి. ఓకే, సో దిస్ ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ ఇక్కడ ఇప్పుడైతే ఏదైతే చెప్పానో సింపుల్ గా అదే ఇక్కడ మొత్తం రాయడం జరిగింది మ్యాటర్. ఓకే, సో బట్ లెట్ us read it once. First, the substrate will bind to the active site of enzyme. ఈ సబ్స్ట్రేట్ ఎంజైమ్ కి ఎక్కడ బైండ్ అవుతుంది? యాక్టివ్ సైట్ దగ్గర బైండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో the binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape and fitting more tightly around the substrate. అంటే ఈ సబ్స్ట్రేట్ ఎంజైమ్ తో బైండ్ అవుతున్నప్పుడు ఎంజైమ్ షేప్ అనేది కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది. సో ఎంజైమ్ షేప్ కొంచెం చేంజ్ కావడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? అక్కడ ఈ ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ అనేది మంచిగా దృఢంగా ఫామ్ అవుతుంది అక్కడ. ఓకే, సో ద యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్, ఈ ఎంజైమ్ లో ఉన్న యాక్టివ్ సైట్ ఈ సబ్స్ట్రేట్ దగ్గర కెమికల్ బాండ్స్ ఫార్మేషన్ దగ్గర కరెక్ట్ గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ద యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ now in close proximity of the substrates break the chemical bond of the substrate and the new enzyme product complex is formed. So ఈ ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ బాండ్ ఫార్మేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆల్రెడీ సబ్స్ట్రేట్ మధ్యలో ఎంజైమ్ మధ్యలో ఉన్న బాండ్స్ బ్రేక్ అయిపోయి కొత్త బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఆ కొత్త బాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎంజైమ్ ప్రోడక్ట్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎంజైమ్ ప్రోడక్ట్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత the enzyme releases the products of the reaction and the free enzyme is ready to bind to another molecule. Okay, so ఈ ఎంజైమ్ ప్రోడక్ట్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇవి రెండు విడిపోతాయి, ఎంజైమ్ ప్రోడక్ట్ ని వదిలేస్తుంది. సో అప్పుడు ఎంజైమ్ ఎలా ఉందో ఫస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉంటుంది. సో ఇది మళ్ళీ ఇంకో సబ్స్ట్రేట్ తో బైండ్ అయ్యి ఈ ప్రాసెస్ అంతా రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ. సో ఈ ఎంజైమ్ యాక్టివిటీకి డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి లైక్ ఆల్టర్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఒకవేళ లైక్ దిస్ ఇంక్లూడ్స్ టెంపరేచర్, pH, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్హిబిటర్స్. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క ఫ్యాక్టర్ ని కూడా మనం డీటెయిల్ గా చూద్దాం. ఓకే, సో ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ, ట్రై టు రిమెంబర్ ఆల్ these four: temperature, pH, concentration of substrate and inhibitors. Okay,
So first let us look at effect of temperature on enzyme activity. So before understanding the concept, try to understand ourselves. So what is the normal temperature of our body? Okay. So what is the normal temperature of our body? 37 degrees centigrade, right? Or 98.6 degrees Fahrenheit. So ఇది నార్మల్ టెంపరేచర్ అని ఎందుకు చెప్తున్నా? ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర మన బాడీలో ఉన్న అన్ని యాక్టివిటీస్, లివింగ్ స్టేట్ లోపల ఏదైతే యాక్టివిటీస్ చార్ట్ చూపించానో, అంటే మన బాడీ లోపల జరుగుతున్న రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా 37 డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర నార్మల్గా జరుగుతాయి. ఓకే, అంటే వాడి ఎంత స్పీడ్లో జరగాలో అంత స్పీడ్లో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో 37 డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ అనేది మన బాడీకి ఆప్టిమం టెంపరేచర్. ఓకేనా? సో 37 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనేది మన బాడీకి ఆప్టిమం టెంపరేచర్. ఒకవేళ బాడీ టెంపరేచర్ తగ్గిపోయింది అనుకో, సపోజ్ ఇప్పుడు చలికాలం వస్తుంది మనకి, చలికాలం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎన్విరాన్మెంట్లో టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది, దానివల్ల మన బాడీ టెంపరేచర్ కూడా కొంచెం తగ్గిపోతుంది. సో మన బాడీ టెంపరేచర్ తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం స్లో అవుతాయి. ఓకే, రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం స్లోగా అవుతాయి అన్నమాట. ఒకవేళ సమ్మర్ వస్తుంది నెక్స్ట్, ఇప్పుడు సమ్మర్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎన్విరాన్మెంట్ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది, అలాగే మన బాడీ టెంపరేచర్ కూడా పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతాయి? అన్ని రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఫాస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇది ఎప్పటి వరకు హోల్డ్ అవుతాయి అంటే టెంపరేచర్ పెరుగుతా పోయింది, మన బాడీలో ఉన్న మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ కూడా వాటి స్పీడ్ని కొంచెం పెంచుకుంటా పోతాయి. కానీ ఒక పాయింట్ వచ్చేసరికి అది చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది మనకి. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో let me open whiteboard. Okay, let me explain with the graph. So this is enzyme activity and temperature. Okay, so ఇక్కడ 37 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర బ్లూ లైన్ ఉంది, అంటే మన బాడీ ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర అన్ని రియాక్షన్స్ అన్ని నార్మల్గా జరుగుతాయి. ఓకే, సో కొంచెం టెంపరేచర్ పెరుగుకుంటా పోయింది, అంటే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 45 దగ్గరకు వచ్చింది. 45 దగ్గర వరకు కూడా రియాక్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తాయి. కానీ ఇంకా టెంపరేచర్ పెంచుకుంటా పోతే ఏమైంది? ఇవన్నీ కూడా రియాక్షన్స్ అన్ని స్లో అయిపోతాయి. ఓకే, అలాగే టెంపరేచర్ తక్కువ చేసుకుంటూ వస్తే కూడా ఈ రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా స్లో అవుతా వస్తాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ ద ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ. ఓకే, సో ఇంకా ఎక్కువ టెంపరేచర్ పోయిందనుకో, అంటే 80 డిగ్రీస్ 90 డిగ్రీస్కి వెళ్తే ఈ మన బాడీలో ఉన్న ఎంజైమ్స్ అన్ని ఏంటి? ప్రోటీన్స్. ఈ ప్రోటీన్స్ అనేవి డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి హై టెంపరేచర్ దగ్గర. ఓకే, at high temperature the enzyme activity is destroyed as the proteins are denatured. సో ప్రోటీన్ ఫంక్షన్ చేయాలంటే ఏంటి? అది 3D టెర్షియరీ స్ట్రక్చర్లో ఉండాలి, అప్పుడే ప్రోటీన్ అది ఫంక్షన్ చేస్తుంది. సో హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఈ 3D టెర్షియరీ స్ట్రక్చర్ పోయి అది నార్మల్ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్కి వచ్చేస్తుంది. సో అప్పుడు దాని ఫంక్షన్ అది చేయలేదు. ఓకే, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ అనుకుంటా? హై టెంపరేచర్ దగ్గర ప్రోటీన్ టెర్షియరీ స్ట్రక్చర్ నుంచి ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో మీకు ఫస్ట్ టెర్షియరీ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి పేపర్ టర్న్ చేసుకొని టెర్షియరీ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంది, ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంది ఒకసారి మీ నోట్స్ చూడండి. ఓకే, సో టెర్షియరీ స్ట్రక్చర్ నుంచి ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ రావడం వల్ల ప్రోటీన్ ఫంక్షన్ అనేది కోల్పోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ ద టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్స్ ద ఎంజైమ్ activity. So now let us look at effect of pH on enzyme activity. So pH ఏంటి? So what is pH? సో సమ్ పీపుల్, మీ దగ్గర నెట్ కనెక్షన్ ప్రాబ్లం ఉంది ఏమో, లైక్
Am I audible now? సో నెట్ ప్రాబ్లం ఉందమ్మా, మీరు నెట్ వాళ్ళతో ఒకసారి చెక్ చేయండి. ప్రతి క్లాస్కి ఇలానే జరుగుతుంది అంటే ఒకసారి సార్ మీ కనెక్టెడ్ ఇన్ఛార్జ్ సార్ ఎవరైతే ఉన్నారో లేదా ప్రిన్సిపల్ సార్కి మీరు చెప్పండి, ఒకసారి నెట్ కనెక్షన్ చెక్ చేయండి. ఓకే. సో నౌ లెట్ us talk about effect of pH on enzyme activity. సో pH ఏంటంటే, సో జనరల్గా pH it has a scale from 1 to 14. So 0 to 7 we call it as acidic pH, and 7 to 14 we call as basic pH. Okay. So all enzymes work efficiently at optimum pH. Optimum pH అంటే ఇక్కడ pH 7 అని కాదు. Okay. So every enzyme has its own optimum pH. Like if you take an example of our mouth. So what is the enzyme present in our mouth? Salivary amylase. Okay. So మన మౌత్ లో సలైవా అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సలైవరీ గ్లాండ్స్ వల్ల, అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ సలైవరీ అమైలేస్. సో మన సలైవా ఏ టేస్ట్ ఉంటుంది? ఉప్పు టేస్ట్ ఉంటుంది, రైట్? అంటే అది బేసిక్ పిహెచ్ లో ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ సలైవరీ అమైలేస్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ ఇన్ ద బేసిక్ పిహెచ్, అంటే దాని ఆప్టిమం పిహెచ్ ఏది? బేసిక్ పిహెచ్ అనమాట. ఓకే. సో దాని రేంజ్ ఎక్కడ వస్తుంది? 8 to 9 మధ్యలో వస్తుంది. ఓకే. So coming to our stomach, take an example of our stomach. So stomach లో general గా HCl produce అవుతుంది, right? So we know that HCl is a acid. So acid అంటే దాని pH ఎక్కడ ఉంటుంది? 1 to 7 range లో ఉంటుంది. So HCl pH or almost it will be around 2 to 3 మధ్యలో వస్తుంది. Okay. So what all the enzymes present in the stomach, they are active at acidic pH. సో స్టమక్ లో ఉన్న ఎంజైమ్స్ కి ఆప్టిమం పిహెచ్ ఏంటి? అసిడిక్ పిహెచ్. ఓకేనా? సో ఒకవేళ ఈ పిహెచ్ పెరిగినా తక్కువైనా సరే ఆ ఎంజైమ్ అనేది పని చేయదు. ఓకే. సో స్టమక్ లో ఉన్న ఎంజైమ్ ని తీసుకొచ్చి నేను మౌత్ లో దాని యాక్టివిటీ చూస్తా అంటే అది కుదరదు. ఓకే. బికాస్ మన నోట్లో ఉన్న పిహెచ్ ఏంటి? బేసిక్ పిహెచ్. బేసిక్ పిహెచ్ దగ్గర అసిడిక్ పిహెచ్ లో పనిచేయాల్సిన ఎంజైమ్ పని చేయదు. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వన్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ చదువుకునేటప్పుడు మళ్ళీ మనకు చాలా క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది వాట్ బేసిక్ పిహెచ్, యాసిడిక్ పిహెచ్, ఈ ఎంజైమ్ నేమ్స్ అన్ని కూడా. ఓకే. సో నౌ లెట్ us సీ ద గ్రాఫ్. సో హోప్ ఎవరికైనా గ్రాఫ్ కనిపించకపోతే రీజాయిన్ కండి. జస్ట్ నౌ ఐ విల్ ఆర్ వెయిట్ ఫర్ ఎ మినిట్, వెయిట్ ఫర్ 30 seconds లో లోడ్ కావాలమ్మా. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ enzymes and their pH here. Okay. So there is one enzyme called acid phosphatase. Okay. So దీని గ్రాఫ్ చూడండి, ఇక్కడ 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది దీని యాక్టివిటీ, ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది, అండ్ అరౌండ్ 4.5 దగ్గర దీని యాక్టివిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది, మళ్ళీ అది తగ్గిపోతూ వచ్చింది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు. ఓకే. సో దీని పిహెచ్ ఆప్టిమం పిహెచ్ ఎంత? 4.5. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఎంజైమ్ సలైవరీ అమైలేస్. సో దీన్ని చూస్తే 4 పిహెచ్ నుంచి చూసుకుంటూ వస్తే 4 నుంచి అది ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూ పోయింది, అరౌండ్ 6.8 పిహెచ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మ్యాక్సిమం యాక్టివిటీ. ఓకే. మళ్ళీ పిహెచ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే దాని యాక్టివిటీ అనేది తగ్గుతూ వచ్చింది. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద 6.8 ఈస్ ద ఆప్టిమం పిహెచ్ ఫర్ సలైవరీ అమైలేస్. ఓకే. సో నౌ లెట్ us take another example of alkaline phosphatase. సో 6 పిహెచ్ నుంచి చూస్తే దీని యాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. సో అరౌండ్ 9 దగ్గర, పిహెచ్ 9 దగ్గర దీని యాక్టివిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంది, మళ్ళీ దాని తర్వాత మళ్ళీ తగ్గుతూ వచ్చింది, రైట్? సో అంటే దీని ఆప్టిమం పిహెచ్ ఎంత? పిహెచ్ 9. ఓకే. సో ఇలా ఎవ్రీ ఎంజైమ్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ ఆప్టిమం పిహెచ్. ఓకే. సో ఆప్టిమం పిహెచ్ దగ్గర దాని వర్క్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఓకే. The catalytic activity of enzyme is maximum at optimum pH. మళ్ళా రిపీట్ చేస్తున్నా, the catalytic activity of enzyme is maximum
at optimum pH. Okay. సో ఒకవేళ pH తగ్గినా సరే ఎక్కువైనా సరే ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. ఓకే. సో నౌ లెట్ us move on to the another factor, that is concentration of the substrate. Okay. So when with the increase in concentration of substrate, so idantha don't concentrate on that much, just see this graph. Hope the graph is visible. So substrate and Vmax. Vmax ante endante velocity of the reaction or rate of reaction. Okay, ఇది maximum ikkada, అందుకే Vmax అని పెట్టాను. Okay. సో సబ్స్ట్రేట్ కాన్సంట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తా పోతున్నాం, అప్పుడు రియాక్షన్ స్పీడ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతా పోతుంది. ఓకే. సో సమ్ పాయింట్ దగ్గర నువ్వు సబ్స్ట్రేట్ ఎంత పెంచినా సరే రియాక్షన్ అనేది అంతే ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ అయిపోయింది, రైట్? అంటే ఇక్కడ నువ్వు సబ్స్ట్రేట్ కాన్సంట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నావు, బట్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది మాత్రం ఇంక్రీజ్ కావడం లేదు. సో ఈ మ్యాక్సిమం పాయింట్ ఏమంటున్నాం అంటే Vmax. ఓకే. సో ఈ Vmaxలో ఆఫ్, Vmaxలో సపోజ్ ఇది 1 అనుకో, ఇది 0.5, ఇది 4 అయితే ఇది 2, ఇక్కడ 3 ఉంటే ఇది 1.75, 1.5. సో Vmaxలో హాఫ్ని నుంచి ఇలా ఇంటర్సెప్ట్ డ్రా చేస్తుంది. ఓకే. ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఏం లేదు, హాఫ్ దగ్గర నుంచి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేయాలి. ఇది మన ఎంజైమ్ యాక్టివిటీకి ఎక్కడ టచ్ అయితే అక్కడ నుంచి y యాక్సిస్ పైకి ఇంకొక లైన్ డ్రా చేస్తాం. ఓకే. సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్, దిస్ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ Km. ఓకే. Km అంటే ఏంటంటే ఈ Km దగ్గర Km అంటే ఏంది, కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ వేర్ the velocity or the rate of reaction is half, సగం ఉంది అని చెప్తున్నాం. The concentration of Km అంటే the concentration of substrate at which the rate of reaction is half. అంటే Vmax లో సగం స్పీడ్ తోని రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాం అక్కడ. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్. అంటే so if you increase the reaction like substrate concentration after a certain point, it will not affect the rate of reaction. Okay. So now let us talk about the effect of inhibition. Okay. So it's like enzyme ఇంతకుముందు మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం, ఏదైతే చెప్పామో గుర్తుందో లేదు మీకు. ఎంజైమ్ ఫస్ట్ సబ్స్ట్రేట్ తోని కొడంగల్లి లైక్ స్లైడ్ చేంజ్ అవుతుందమ్మా మీకు? ఓకే. యాక్చువల్లీ so now I have moved change the slide like so now I am talking about effect of inhibition. Okay. So effect of inhibition గురించి మాట్లాడే ముందు ఫస్ట్ let us recall what you have taught in previous slide. ఎంజైమ్ వచ్చి సబ్స్ట్రేట్ తోని బాండ్ ఫార్మేషన్ చేస్తుంది. చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే సపోజ్ ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనుకోండి. ఓకే. సో ఇందులో సబ్స్ట్రేట్ ఆల్రెడీ ఉంది, దానికి ఎంజైమ్ యాడ్ చేస్తున్నాం, దాంతో పాటు ఇన్హిబిటర్ ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇన్హిబిటర్ అంటే ఏంది, ఎంజైమ్ కి ఉన్న ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ తోని బైండ్ కావాలి జనరల్ గా, రైట్? సో సబ్స్ట్రేట్ తో పాటు ఇన్హిబిటర్ అనే మాలిక్యూల్ కూడా దానికి బైండ్ కావడానికి ట్రై చేస్తారు. సో ఇలా ట్రై చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వెన్ ఇన్హిబిటర్ బైండ్స్ టు ద ఎంజైమ్, అక్కడ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే. సో దిస్ లీడ్స్ టు ద ఎంజైమ్ ఇన్హిబిషన్. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇన్ ద diagrammatic way,
So in general, this is the substrate which is in rhombus shape, and we have an inhibitor. Okay, so ఈ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్ రెండు కూడా ఎంజైమ్ తోని సబ్స్ట్రేట్ ఇన్హిబిటర్ రెండు కూడా ఎంజైమ్ తోని బైండ్ కావడానికి పోటీ పడుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఒకవేళ ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ తో కనుక బైండ్ అయితే ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది, తర్వాత ఎంజైమ్ ప్రోడక్ట్ అనేది రిలీజ్ అవుతాయి, ఎంజైమ్ ప్రోడక్ట్స్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్ కాంప్లెక్స్ కనుక ఫామ్ అయింది అనుకోండి, సో ఆ ఎంజైమ్ ఏం చేయదన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఎంజైమ్ ఈజ్ వేస్టెడ్. So now let us talk about the classification of enzymes. So generally the enzymes are classified into 6 types. So just try to remember it as OTHLIL. Okay, so what is OTHLIL ante? O ante Oxido Reductases, T ante Transferases, H for Hydrolases, L for Lyases, and I for Isomerases, and L for Ligases. Okay, so now let us look in detail about each and every enzyme. So Oxido Reductases, the name లోనే ఉంది, oxidation reduction రెండు చేస్తాయి. Okay, this enzyme participates in the oxidation as well as reduction. So that is nothing but transfer of electrons. Okay, so next is about transferases. ట్రాన్స్ఫర్ అనే వర్డ్ లోనే ఉంది, ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏం చేస్తుంది, ఒక మాలిక్యూల్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో గ్రూప్ ట్రాన్స్ఫర్ రియాక్షన్స్. అండ్ కమింగ్ టు హైడ్రోలేసెస్. సో హైడ్రో అంటే వాటర్. ఓకే, హైడ్రో అంటే వాటర్. సో ఇది వాటర్ ని బ్రేక్ చేస్తుంది. సో హైడ్రోలైసిస్ రియాక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న ఎంజైమ్స్ ని హైడ్రోలేసెస్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ లయేసెస్. సో లయేసెస్ అంటే అడిషన్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ టు డబుల్ బాండ్స్. ఎక్కడైతే డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయో అక్కడ న్యూ గ్రూప్ ని లైక్ న్యూ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఆటమ్స్ ని యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఐసోమరేసెస్ ఏం చేస్తాయంటే, నౌ లెట్ us talk about లయేసెస్. సో లయేసెస్ ఏం చేస్తాయంటే ఒక డబుల్ బాండ్స్ ఉన్న దగ్గర కొత్త మాలిక్యూల్స్ ఆటమ్స్ ని యాడ్ అన్న చేస్తుంది, ఆర్ లేకపోతే అక్కడ ఉన్న ఆటమ్స్ ని తీసేసి డబుల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ అన్న చేస్తుంది. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద ఐసోమరేసెస్. సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ విత్ ఇన్ మాలిక్యూల్స్ టు yield ఐసోమరిక్ ఫార్మ్స్. సో మీరు ఆల్రెడీ చదువుంటారు, ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ యు రెడ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ ఇస్ బెంజిన్. ఓకే, సో బెంజిన్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ ఐసోమరిక్ స్ట్రక్చర్స్ డ్యూ టు పై ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. సో అలా మన బయాలజికల్ సిస్టమ్స్ వచ్చేసరికి చాలా మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి విచ్ హ్యావ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బట్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఈ ఐసోమరైజ్ ఎంజైమ్స్ వల్ల దాటి స్ట్రక్చర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకే, ఈ ఎంజైమ్స్ ఏమంటున్నాం, ఐసోమరైసెస్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద లైగేసెస్. లైగేసెస్ అంటే జాయినింగ్ చేసే ఎంజైమ్స్. సో దీస్ మాలిక్యూల్స్ హెల్ప్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బాండ్స్. ఓకే, so these are the different types of enzymes, 6 different classes of enzymes classified based on their type of reactions. Okay, so now let us move on to the next slide, that is enzyme structure of the enzymes. Okay, so if you talk about an enzyme, usually it is as discussed ఇంతకుముందు ఏదైతే చెప్పుకున్నామో, they are made up of proteins, right? So enzymes, they are made up of proteins. So that those proteinaceous enzymes, we call them as simple enzymes. Okay, no? So right side chart only simple, only protein. So any enzyme which is made up of protein is called as simple enzyme. So కొన్ని కాంప్లెక్స్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. సో కాంప్లెక్స్ ఎంజైమ్ అంటే ఏంటి, ప్రోటీన్ ఉంటుంది, దాంతో పాటు నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒకవేళ ఒక ఎంజైమ్ లో ప్రోటీన్ నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ కనుక ఉంటే దాన్ని ఏమంటున్నాం, కాంప్లెక్స్ ఎంజైమ్. ఓకే,
సో దిస్ కాంప్లెక్స్ ఎంజైమ్ స్ట్రక్చరల్ గా దీన్ని 2 టైప్స్ గా క్లాసిఫై చేస్తాం. ప్రోటీన్ పార్ట్ ఏమంటామంటే అపో ఎంజైమ్. సో ద ప్రోటీన్ పార్ట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఎంజైమ్ ఆర్ హోలో ఎంజైమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అపో ఎంజైమ్. అండ్ ఏదైతే నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ ఉందో దాన్ని కోఫాక్టర్ అంటున్నాం. ఓకే, సో దిస్ కోఫాక్టర్ ఈస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types. One is prosthetic group, another one is coenzyme. Okay, so prosthetic group అంటే ఏంది? స్మాల్ ఇనార్గానిక్ మాలిక్యూల్ ఆర్ ఆటమ్. లైక్ హీమోగ్లోబిన్ తీసుకున్నారనుకో, హీమోగ్లోబిన్ తెలుసు కదా మనందరికీ. సో హీమోగ్లోబిన్ లో ఐరన్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? సో దేర్ ఐరన్ ఈస్ ద ప్రాస్థెటిక్ గ్రూప్. ఎందుకు? ఐరన్ ఈస్ ఏ స్మాల్ ఇనార్గానిక్ molecule. Okay, so that is binding to the hemoglobin and helping the hemoglobin for the transport of oxygen. Okay, so coming to the coenzyme, ante this is the large organic molecule and it is loosely bound to the enzyme. Okay, so this is called coenzyme. So cofactor lekunda ante prosthetic group aina sare coenzyme aina sare ee cofactor lekunda apo enzyme anedi pani cheyadu. Okay, so that is the importance of these cofactors in the role of enzymes activity. Okay, so now let us have a look at some questions. Can you see the question on the screen? So with this we are done with this chapter. So before winding up the session, let us have a look at few questions which are asked in the previous exams. Okay, so I hope you can see match the following on the screen. Like these questions are given from the whole chapter, not just to today's class, from the whole chapter what we have discussed in the previous classes. So these questions are given here. So just let us have a look. So column 1 we have glucose, cellulose, starch and glycogen. And column 2 stored food in plants, reserved food in animals, plant cell wall and used in respiration. So glucose, it's used in respiration. Cellulose, it is present in the plant cell wall. Starch, it is a stored food in plants. Glycogen is the reserved food in animals. Okay, so eppudaina kuda match the following solve chestappudu you need to follow the trick. So try to listen carefully. I will tell the trick how to solve the match the followings very easily. Suppose out of 4 options 4 లో మీకు ఏదన్నా ఒకటి తెలుసు అనుకోండి, స్టార్చ్ ఒక్కటే తెలుసు, స్టార్చ్ స్టోర్డ్ ఫుడ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో C1 అని తెలుసు. C1 ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేయండి. సో C1 is present only in the option B. So option B is the correct. Okay, సో ఇలా లక్కీగా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్స్ కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ట్రై టు ఫోకస్, డోంట్ లీవ్ ఎనీ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద NEET exam or MCET exam or any competitive exam. Okay, so ikkada by chance or by luck C1 అనేది ఒకటే ఆప్షన్ లో ఉంది B లో. సో దిస్ has become the right answer. నాకు ఒకటే ఆప్షన్ తెలుసు, ఒకటే కరెక్ట్ గా తెలుసు, అయినా కానీ నేను కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయగలను ఇక్కడ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ match the followings where you can score more marks. Okay, so now let us move on to the another question. Identify the mismatch. So actually this question is somewhat complex question. Like if you read the diagrammatic part of the biomolecules chapter, you can answer this question. But or else when the plant physiology అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ క్వశ్చన్ కి మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు. ఓకే, సో నౌ లెట్ us look at the question. So triose is a glyceraldehyde. So glyceraldehyde లో 3 carbon molecules ఉంటాయి. So it is a triose. This is the correct one, correct combination. So pentose is a ribulose. This is also a correct combination. Tetrose is a sedaptulose.
Exose is fructose. Option D is also correct option. Option C, tetrose is sedaptulose. Sedaptulose అనే కాంపౌండ్ లో 7 కార్బన్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్, సో దిస్ tetrose అంటే 6. Okay. So option C is the wrong option or mismatch. That is the correct option for this question. Okay, identify the mismatch. Mismatch ఏంటంటే C, tetrose sedaptulose. Tetrose అంటే 6 కార్బన్స్, sedaptulose example లో sedaptulose compound contains 7 carbon atoms. Okay, so this is the wrong option. This is the right option. So next, let us see the next question. Which of the following statement regarding amylase is correct? So we are talking about the enzyme amylase. So unbranched polysaccharide chains made up of glucose, amylase is constituent of glycogen, amylase is a constituent of starch, none of the above. So actually మా ఈ క్వశ్చన్ లో మీరు నోటీస్ చేశారో లేదో, దెర్ ఈజ్ వన్ స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్. యాక్చువల్గా ఇది అమైలేస్ కాదు, అమైలోస్. ఓకే, ఇది అమైలోస్, అమైలేస్ కాదు. అమైలేస్ అనేది ఎంజైమ్, అమైలోస్ అనేది కాంపౌండ్. ఓకే, సో విచ్ లెట్ us read as అమైలోస్. అప్పుడు ఆప్షన్ బి విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. అమైలోస్ ఇస్ ఏ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్. అంటే ఇది బ్రాంచ్డ్ స్టార్చ్. ఏంది స్టార్చ్ లో ఒక కార్బన్ మాలిక్యూల్ లైక్ ఒక గ్లూకోజ్ ఇంకో గ్లూకోజ్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇలా లాంగ్ చైన్ ఫామ్ చేస్తే దాన్ని స్టార్చ్ అంటాం. సో దానికి ఇంకా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయనుకో, దాన్ని ఏమంటామంటే బ్రాంచ్డ్, అప్పుడు దాన్ని అమైలోస్ ఆర్ అమైలోపెక్టిన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ అన్బ్రాంచ్డ్ ఉంది, అందుకే ఇది రాంగ్ ఆప్షన్. ఓకే, సో అమైలోస్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్. యూజువల్లీ గ్లైకోజన్ లో బ్రాంచ్డ్ చైన్స్ ఉంటాయి. So option B is the right option. Okay, so sorry for the error. Now let us move on to the next slide. Next question. The unique property of amino acid is determined by. Try to type your answers in the chat box. The unique property of amino acid is determined by. So ప్రతి ఒక్క అమైనో యాసిడ్ లో కూడా ఈ COH గ్రూప్ ఉంటుంది, NH2 గ్రూప్ ఉంటుంది. సో అక్కడ దానివల్ల అన్నిట్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, పెప్టైడ్ బాండ్. పెప్టైడ్ బాండ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ 2 అమైనో యాసిడ్స్. కానీ ప్రతి అమైనో యాసిడ్ లో డిఫరెంట్ గా ఉండేది ఏంటి, ఆర్ గ్రూప్. సో ఈ ఆర్ గ్రూప్ వల్ల అమైనో యాసిడ్ ప్రాపర్టీ అనేది డిటర్మైన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎవ్రీ అమైనో యాసిడ్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆర్ గ్రూప్. సో డిఫరెంట్ ఆర్ గ్రూప్ వల్ల దాని ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద right answer. So now let us look at the another question. The bond between nitrogen base and DNA. So nitrogen base DNA మధ్యలో ఉన్న బాండ్ ఏమంటాం, గ్లైకోసైడిక్ బాండ్. సో న్యూక్లియోటైడ్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పుకున్నాం, ఇవి ఫాస్ఫో ఎస్టర్ బాండ్, ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్ అండ్ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్. సో 3 డిఫరెంట్ బాండ్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం అప్పుడు. సో ట్రై టు రికలెక్ట్ బై రివైజింగ్ యువర్ నోట్స్. ఓకే, సో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, బిట్వీన్ ద నైట్రోజన్ బేసెస్. అంటే ATGC, ఈ డిఎన్ఏలో డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ లో ATGC మధ్యలో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేవి చూస్తాం. ఓకే, A ఫార్మ్స్ 2 హైడ్రోజన్ బాండ్స్ విత్ T, G ఫార్మ్స్ 3 హైడ్రోజన్ బాండ్స్ విత్ C. సో నెక్స్ట్ పెప్టైడ్ బాండ్. పెప్టైడ్ బాండ్ ఎక్కడ చూస్తాం, ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద అమైనో యాసిడ్స్. అండ్ కమింగ్ టు డైసల్ఫైడ్ బాండ్. సో డైసల్ఫైడ్ బాండ్ అమైనో యాసిడ్స్ లో స్పెసిఫిక్ రెసిడ్యూ సిస్టీన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, దట్ సిస్టీన్ ఈజ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ డైసల్ఫైడ్ బాండ్స్. ఓకే, అమైనో యాసిడ్స్ లో సిస్టీన్ అనేది అమైనో యాసిడ్ ఉంది. సో దిస్ సిస్టీన్, ఒకవేళ ప్రోటీన్ లో 2 సిస్టీన్ మాలిక్యూల్స్ కనుక ఉంటే ఆ 2 సిస్టీన్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో డైసల్ఫైడ్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. So next question, find out the mismatch. So protein, important compound of nucleus, nucleic acids, chromosomes, amino acid is a amphoteric compound, enzymes are the catalysts. So ఇక్కడ చూస్తే enzymes are catalysts, ఇది షూర్, ఎందుకంటే ఇప్పుడే క్లాస్ చెప్పుకున్నాం కదా. సో amino acid is a amphoteric compound. Amphoteric అంటే
It acts both acid and base. So అందుకే amino acid is a amphoteric compound. ఇది కూడా కరెక్టే. So nucleic acid forms the chromosomes. So chromosome అంటే ఏంటి? Genetic material. Genetic material is made up of DNA and DNA. So DNA అంటే ఏంటి? Nucleic acid మళ్ళీ. So option B is also correct. So mismatch ఏంది ఇక్కడ? Protein, important compound of nucleus. So this is the wrong mismatch. Okay. So proteins generally ekkada untai? Ribosomes daggara untai, or formed on the ribosomes. Okay. So next question, what is an enzyme? So all enzymes are, all proteins are enzymes. This is correct. Chemical which acts as biological catalyst. This is also correct. Okay. So protein kuda manam chemical compound anochu. All amino acids are polypeptide in nature. Maximum ఈ ఆప్షన్స్ ఏంటి? మనం ఎక్సెప్ట్ అనేది ఎక్సెప్షనల్ రైబోజోమ్ ఒక్కటే ఉంది. సో ఆప్షన్ సి కూడా మనం కన్సిడర్ చేసి ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, ఆప్షన్ డి పెట్టొచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ రైబోజోమ్ అనే వర్డ్ కనుక ఏదైనా ఆప్షన్ లో ఉంటే అప్పుడు దాన్ని అది లైక్ దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలి. అది ఎక్సెప్షనల్ కేసు కాబట్టి దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసి ఇక్కడ ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ అనుకోవచ్చు. అందుకే ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. సో ద రికార్డింగ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ ఇస్ ఉంది, ప్రోగ్రెస్ లో ఉంది కాబట్టి అవైలబుల్ లో ఉంది. జస్ట్ ఆస్క్ యువర్ కోఆర్డినేటింగ్ టీచర్ టు కనెక్ట్ విత్ VGA team or Sharma sir. So they will get you the link. ఎవరెవరికైతే టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల క్లాస్ లో డిస్టర్బెన్స్ జరిగిందో జస్ట్ ఆస్క్ యువర్ కోఆర్డినేటింగ్ టీచర్ to contact Sharma sir or VGA team. So they will help you with the recorded video. Okay. So thank you all for attending the class. So ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ 2 chapters లో సెల్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ బయోమాలిక్యూల్స్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సో మీరు like you can contact through your coordinating teacher, or we can have one class for doubt clarification. Okay. So thank you all for attending the class. So we'll meet in the next class. If you have any doubts now, you can ask me. You can put it in the chat box. Okay, thank you all.